Bonsoir mes chatons. Oh, allez, on n'a jamais que 40 minutes de retard. Je suis désolé, le téléphone qui a sonné, c'était important. On ne pouvait pas laisser quelqu'un en détresse avec son SEO dans la panade. Ok, donc bah écoute, bienvenue à toi, installe-toi confortablement. Le but de ce live, pas du tout prévu à l'avance, c'est que hier, finalement, visiblement, il y a eu des annonces très intéressantes du côté de Google. Du coup, ce que je te propose, c'est de t'installer confortablement, puisque ça va quand même durer, je te disais 90 minutes dans le chat, et en réalité, si je regarde bien, c'est plutôt presque 2 heures. Donc écoute, installe-toi confortablement, on va regarder ce qui s'est dit. Donc, comme je te le dis, hop là, c'est la Google I.O. Donc, la Google I.O., si tu le sais pas, et ben maintenant tu le sauras, c'est la grande messe de Google qui a lieu une fois par an, je crois. Je crois bien. Et donc, du coup, ce que je te propose, c'est ensemble de regarder un peu et de réagir à tout ça. Écoute, tu as un chat, le chat, il est retransmis sur mon live qui va être après remis sur YouTube. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, bien évidemment, tu t'abonnes à la chaîne, mais si tu es en live en ce moment, écoute, j'ai un compteur, t'as vu? Mon objectif, c'est d'arriver à 10 followers. Est-ce que je vais y arriver en moins de 6 mois? Tu le sauras dans 6 mois. Ok, allez, on y va. Ce que je te propose, c'est tout simplement de regarder. Bien sûr, c'est en anglais. J'espère que ça va être bien compréhensible, mais normalement, c'est pour de la diffusion internationale, donc il n'y a pas de raison qu'on ne comprenne pas. On va réagir à tout ça. Je vais éviter de faire pause trop souvent, parce que sinon, ça va durer à peu près 6 heures. Et puis, si c'est pas intéressant, on accélère, parce qu'il est quand même déjà 19h42. J'ai faim, j'ai pas mangé, mais quand même, on va nourrir notre esprit. Allez, on y va. Ok, donc déjà, j'ai pas le son qui part au bon endroit. Hop là. Hop. Ouais, beaucoup mieux. You know, a lot has happened in a year. There have been new beginnings. We found new ways to find new ideas. Ah! J'ai dit que je ferais pas pause. Ça commence. Ça commence. Ouais, déjà, on peut voir qu'on est plutôt d'accord, hein. C'est visiblement les choses ont changé en 1 an. Oui, oui, c'est vrai que le spectre a largement changé, hein. C'est bien pour ça qu'on parle souvent de l'IA, alors qu'à la base, je suis plus SEO, on va pas se mentir. And new solutions to age-old problems. Sorry about your shirt. We dreamt of things. Never too old for a treehouse. Ok, on est en train de voir Google SGE en action. And learned about this thing. We found... Ça, je trouve ça juste fou. Vraiment, je trouve ça juste dingue, hein. Bref. Tu sais, ce truc-là, j'entoure une image, j'envoie. Pour tout dire, je suis sur Apple et je me sens vraiment vieillissant quand je vois ce genre de choses, et j'en suis même arrivé à vouloir acheter à Samsung pour pouvoir faire ce genre de choses. Un Android, ouais, carrément. new paths. Took the next step. Ok, donc là, ils sont vraiment plus en train de parler du tout de moteur de recherche, hein. Cannonball! We filled days like they were weeks, and more happened in months than has happened in years. Le monde va vite. Ooh, free eggs. Things got bigger. Like, way bigger. Ouais, ok. And it wasn't all just for him or for her. It was for everyone. And you know what? We're just getting started. Ok, ça fonctionne sur moi. C'est pas vraiment le même décor que la dernière fois avec ChatGPT et OpenAI, hein. C'est un peu moins confidentiel et chaleureux. Ok, et en plus, on voit que c'est vraiment une grande messe, hein. Ok, j'ai pas vraiment l'habitude, hein, de toi à moi. Je te cacherai pas que j'ai pas vraiment l'habitude de regarder ce genre de choses, certainement pas dans leur intégralité.
Ok, welcome to ok. Google. It's great to have all of you with us. Ouais, c'est la même chose que We chez have a Apple, few quoi. thousand developers with us here today at Shoreline. Millions more are joining virtually around the world. Thanks to everyone for being here. De For rien. those of you who haven't seen I/O before, it's basically Google's version of the Era store, but with fewer costume changes. At Google, though, we are fully in our Gemini era. You'll hear a lot about that today. Before we get into it, I want to reflect on this C'est rigolo, hein. Il présente tout. Il a conscience que il doit y avoir un paquet de gens qui regardent ça pour la première fois. On doit les attendre au tournant, hein. moment we are in. We've been investing in AI for more than a decade and innovating at every layer of the stack: research, product, infrastructure. We're going to talk about it all today. Still, we are in the Ok. very early days of the Il AI. rappelle que We see so much opportunity ahead for creators, for developers, for startups, for everyone. Helping to drive those opportunities is what our Gemini era is all about. So let's get started. A year ago on the stage, ah, c'est intéressant, hein. Il parle d'ère de Gemini. Ok, une nouvelle ère. Plutôt d'accord, à vrai dire, hein. Je sais pas ce que tu en penses. S'il y a quelqu'un qui est en train de regarder ce live, je t'en prie, commente, dis ce que tu penses de si bah, justement on est en train de tout changer. Il me semble qu'aujourd'hui, l'arrivée de l'IA, c'est plus qu'une révolution dans le SEO, hein, bien évidemment. C'est une révolution dans notre manière d'interagir avec l'informatique au sens large. we Et first l'information. shared our plans for Gemini, a frontier model built to be natively multimodal from the very beginning that could reason across text, images, video, code, and more. It's a big step in turning any C'est rigolo comme j'ai vraiment l'impression là en 3 minutes, qu'ils ont vraiment le besoin d'expliquer que c'est pas des nouveaux arrivants, qu'eux, c'est bien. Ils ont travaillé sur tout, depuis le début, intéressant. input into any output, and I/O for a new generation. Since then, we introduced the first Gemini models, our most capable yet. They demonstrated state-of-the-art performance on every multimodal benchmark, and that was just the beginning. 2 months later, we introduced Gemini 1.5 Pro, delivering a big breakthrough in long context. Bon, il s'avère que j'ai beaucoup bâché, hein, Gemini, au début. Je l'ai pas véritablement utilisé. J'ai regardé un petit peu. J'ai entendu que du bien de cette version de Gemini. It can run 1 million tokens in production consistently, more than any other large-scale foundation model yet. We want everyone to benefit from what Gemini can do. So we have worked quickly to share these advances with all of you. Today, more than 1.5 million developers use Gemini models across our tools, using it to debug code, get new insights, and to build the next generation of AI applications. We've also been bringing Gemini's breakthrough capabilities across our products in powerful ways. We'll show examples today across search, photos, workspace, Android, and more. Today, all Bon, on va pas se mentir, hein, la puissance de Google, c'est quand même d'être, j'allais dire omniscient, d'être un peu partout, d'avoir pas mal d'outils. Et aujourd'hui, c'est aussi d'ailleurs ce qui fait la force de Microsoft, hein, c'est d'avoir son OS et d'avoir ses outils à côté, qui fait que si jamais je viens les connecter à de l'IA, tout de suite j'ai une nouvelle expérience avec l'informatique au sens large, hein. Eux, en plus, bah, je dirais qu'ils ont Chrome, hein. Voilà, c'est pas en plus, c'est la différence d'un OS, mais c'est un peu un OS dans un OS, puisque finalement j'ai appris que dans Chrome, il y avait autant de lignes de code que dans je ne sais plus quelle version de Windows, qui est plutôt récente. Donc finalement, on a un OS qui tourne dans un OS, donc mais eux, ils ont les téléphones mobiles. Voilà, donc OK. of our 2 billion user products use Gemini. And we've introduced new experiences too, including on mobile, where people can interact with Gemini directly through the app. Now available on Android and iOS, and through Gemini Advanced, which Bon, allez. provides access to our most Tu capable fais models. comme moi, Over tu prends 1 ton million users téléphone signed up to try it in et just tu 2 months, l'installes. and it continues to show strong momentum. One of the most exciting transformations with Gemini has been in Google Search. In the past year, we've answered billions of queries as part of our search generative experience. People are using it to search in entirely new ways and asking new types of questions, longer and more complex queries, even searching with photos, and getting back the best the web has to offer. We've been testing this experience outside of labs, and we are encouraged to see not only an increase in search usage, but also an increase in user satisfaction. I'm excited to announce that we'll begin launching this fully revamped experience
AI overviews to everyone in the US this week, and we'll bring it to more countries soon. Ah, c'est peut-être que je suis pas dans le bon pays, parce que là, je cherche, je trouve There's pas. so much innovation happening in search. Thanks to Gemini, we can create much more powerful search experiences. Bon, après, qu'on soit d'accord, hein, je sais pas si tu l'as déjà fait, mais si tu l'as pas déjà fait, bah, on pouvait déjà le tester un petit peu avant, hein, quand même. S'il est en train de nous montrer donc Gemini ou donc Gemini, je pense que c'est l'IA, le nom qu'ils sont donnés à leur IA derrière, et que ce qu'on appelle Google SGE, donc pour le Search Generative Experience, c'est peut-être le mot qui va venir remplacer, si j'ai bien compris, le mot SERP. Donc, à voir si j'ai bien compris. Euh, donc, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais il suffit que tu te connectes au travers d'un VPN, hein, que tu ailles dans Labs de Google et que tu l'actives. Et après, tu peux le tester. Donc là, je ne sais pas si c'est déployé, pas déployé. On ira regarder, tiens, on se connectera. Bah, j'avais essayé tout à l'heure sous VPN américain. Euh, Bah déjà, ça se déclenchait pas facilement. Déjà, ma grande surprise. Donc bon, je sais pas si le déploiement a déjà été fait ou pas. Ça va certainement demander un peu de temps, j'imagine. Including within our products. Let me show you an example in Google Photos. We launched Google Photos almost 9 years ago. Since Mhm. then, people have used it to organize their most important memories. Today, that amounts to more than 6 billion photos and videos uploaded every single day. Ah ouais, quand People même. love using photos to search across their life. With Gemini, we're making that a whole lot easier. Say you're at a parking station ready to pay, but you can't recall your license plate number. Before, you could search photos for keywords and then scroll through years worth of photos looking for the right one. Now, you can simply ask photos. It knows the cars that appear often. Alors pourquoi est-ce que je fais pause? Tout simplement parce qu'on est quand même là aussi pour parler un petit peu de SEO. J'avais vu un article passer il y a un petit moment justement sur de commencer à introduire des éléments de SEO à l'intérieur des images pour être en mesure justement euh, travailler sur ce genre d'interaction avec l'IA. C'est très intéressant de voir, et c'était il y a quand même pas mal de mois. Donc intéressant de voir qu'on y arrive. Je sais plus qui avait dit ça, mais il faut le suivre. C'est important. It triangulates which one is yours and just tells you the license plate number. Ah bah écoute, t'as bien fait de télécharger Perplexity. Justement, je le voyais And installé sur ask mon photos can téléphone also et je help me you search disais, your memories in a deeper way. faut que For je leur dise, example, you might be reminiscing about your daughter Lucia. installe 30 miles ago. Perplexity. Hop là, c'est où You can ask Voilà, photos, when c'est did bien. Lucia learn to swim? You can even follow up with something more complex. Show me how Lucia's swimming has progressed. Here, Gemini goes beyond a simple search, recognizing different contexts, from doing laps in the pool to snorkeling in the ocean to the text and dates on her swimming certificates, and photos packages it up all together in a summary. You can really take it all in and relive amazing memories all over again. We Waouh, are rolling out Ask Photos this summer with more capabilities to come. this summer. Bah, j'ai hâte d'être this Unlocking summer. knowledge across formats is why we built Gemini to be multimodal from the ground up. It's Mhm. one model with all the modalities built in. So not only does it understand each type of input, it finds connections between them. Multimodality radically expands the questions we can ask and the answers we will get back. Ah, Long je suis bien context d'accord. takes this a step further, enabling us to bring in even more information. Hundreds of pages of text, hours of audio, a full hour of video, or entire code repos. Or if you want, roughly 96 Cheesecake Factory menus. For that many menus, you need a 1 million token context window, now possible with Gemini 1.5 Pro. Developers have been using it in super interesting ways. Let's take a look. Ah, je suis pas sûr de comprendre ce que. Donc, logiquement, si je comprends bien, donc la fenêtre de contexte, c'est vraiment cette fenêtre dans laquelle, de mémoire de l'IA, ils sont en train de parler d'1 million de tokens, si j'ai bien compris. Attends, on va quand même revenir un chouille en arrière. Hein? Alors, 1 million de quoi, à vrai dire, le mot n'est pas employé. Donc j'imagine quand même que c'est 1 million de tokens. Est-ce qu'il est en train de dire que quand moi, je vais discuter, je vais avoir un espace de contextualisation d'1 million de tokens? Si c'est oui, c'est fou. C'est, je sais pas combien de dizaines de fois supérieur à ce qu'on a dans le chat GPT.
puisque j'ai peur de dire une bêtise plus grosse que moi. Je crois qu'ils l'ont dit. Non, je sais plus s'ils en ont parlé dans l'annonce ou pas. Mais la fenêtre de token de ChatGPT, c'était 128 000 tokens, je crois. C'est énorme. Ok, ça, si je comprends bien, c'est très sexy. For that many menus, you need a 1 million token context window. I remember the announcement, the 1 million token context window, and my first reaction was, there's no way they were able to achieve this. I wanted to test its technical Ah bah specs. j'ai bien dû comprendre So alors. I uploaded a line chart. It was temperatures between like Tokyo and Berlin and how they vary across the 12 months of the year. So I got in there and I threw in the Python library that I was really struggling with. And I just asked it a simple question. Sérieux? And it nailed it. It could find specific references to Ouais, alors moi je suis un bon client du marketing. Hein. J'aime bien. Ah ouais? C'est pour ça que tous les samedis, de 10h à midi, on teste en live. So I took, Hein? 4 or 5 research papers I had on my desktop, and it's a mind-blowing experience when you add so much text, and then you see the kind of amount of tokens it added, not even Ah ouais. the capacity. Ah It felt a putain. little bit like Christmas because you saw things kind of peppered up to the top of your feed about like, oh wow, I built this thing, or oh, it's doing this and I would have never expected. Can I shoot a video of my possessions and turn that into a searchable database? So I ran to my bookshelf and I shot a video just panning my camera along the bookshelf, and I fed the video into the model. It gave me the titles and authors of the books, even though the authors weren't visible on those book spines. And on the bookshelf, there was a squirrel nutcracker. Merde, putain, c'est une utilisation à laquelle j'avais jamais pensé. And it still guessed the correct. Putain, mais tu vois l'économie de temps pour un bibliothécaire? J'avais même pas pensé à ça. Où est-ce que dans des boîtes, je sais pas trop, qui est d'autre ça pourrait intéresser à part des bibliothèques, la presse peut-être et encore, quoique, genre je sais pas, le buraliste du coin, il passe dans ChatGPT, enfin, alors j'ai oublié ChatGPT je crois ce soir, et il lui passe dans Gemini, la vidéo il y fait du tour, il lui passe à côté sa fiche de son fichier Excel de toute la presse qu'il est censé avoir, et il lui dit bon bah voilà ce qui te manque. Je sais pas. Ah putain, ok, j'avais jamais pensé à cette utilisation. Book. The range of things you can do with that is almost unlimited. So at that point, for me, it was just like a click, like, this is it. I thought like I had like a superpower in my hands. It was Ouais, perfect. It was beautiful. I was so happy. It just this is going to be amazing. This is going to help people. This is kind of where the future of language models are going. Personalized to you, not because you trained it to be personal to you, but personal to you because you can give it such a vast understanding of who you are. Ok, j'achète. We've been rolling out Gemini 1.5 Pro with long context in preview over the last few months. We made a series of quality improvements across translation, coding, and reasoning. You'll see these updates reflected in the model starting today. I'm excited to announce that we are bringing this improved version of Gemini 1.5 Pro to all developers globally. In addition today, Gemini 1.5 Pro with 1 million context is now directly available for consumers in Gemini Advanced and can be used across 35 languages. What? Ok, mais en fin de compte, je savais pas parce que c'est nouveau et que je suis pas vraiment intéressé à tout ce qu'il faisait, on va pas se mentir. Cool, eh ben, on n'aura que jamais que 24 heures de retard, tout va très bien. Bah écoute, demain, je crois que je vais tester ça. 1 million tokens is opening up entirely new possibilities. It's exciting, but I think we can push ourselves even further. So today, we are expanding the context window to 2 million tokens. Wow. C'est une blague. We are making it available for developers in private preview. It's amazing to look back and see just how much progress we have made in a few months. This represents the next step on our journey towards the ultimate goal of infinite context. Quoi? Okay, so far we have talked about two technical advances, multimodality and long context. Each is powerful on its own, but together they unlock deeper capabilities and more intelligence. Let's see how this comes to life with Google Workspace. People are always searching their emails in Alors ça, je suis trop dégoûté. Ce truc-là, j'ai activé Gemini sur mon compte Google, je sais plus, il y a un mois et demi. J'ai payé, enfin 14 jours d'essai, et il s'est absolument rien passé.
Donc du coup, j'en suis arrivé à croire que apparemment, en étant en France, je devais avoir accès à rien du tout. Par contre, j'étais vraiment très perplexe. Pourquoi est-ce qu'il me l'a proposé? Bon, bref, allez. Gmail. We are working to make it much Ah more ouais, powerful mais with ça, Gemini. Let's look at how. As a parent, you want to know everything that's going on with your child's school. Okay, maybe ouais. not everything, Bah, but you want to stay informed. Gemini can help you keep le up. truc là, si tu veux, je suis en Now train we de can ask Gemini to tester summarize Copilot all recent emails en ce from moment. school. In the background, it's identifying relevant emails, even Ok, analyzing ok, attachments ok, like ok, PDFs. ok, ok, And you get a ok. summary of the key points C'est and vraiment actions. So helpful. hyper Maybe you were intéressant traveling this week and you couldn't parce get que the recording alors, le problème, c'est que j'ai reçu cette licence il y a très peu de temps, donc il faut que je creuse un petit peu avant d'affirmer quoi que ce soit. Mais si tu veux, j'ai commencé à regarder. Moi, il y avait un truc que je voulais vraiment faire tout de suite dans Outlook. C'était de demander à Copilot de venir. Ah ouais. Alors ça, bon, 2 secondes. Donc déjà, premier truc, c'est que j'ai testé dans Outlook et il s'avère que j'ai pas trouvé spontanément de fonction qui pourrait globalement aller chercher dans tous les mails. Et pour l'instant, j'ai trouvé qu'une partie de rédaction de mails. Ok. Et à côté, bon, il faut que j'attende parce que j'ai pas encore pu faire de Teams vraiment bien comme il faut. Donc du coup, je sais pas encore comment ça agit au niveau du Teams. Mais ça, j'ai aussi, j'espère, bon espoir que ça puisse venir faire des résumés, ce genre de trucs. J'utilise à l'heure actuelle une IA qui s'appelle Sembly. Je suis pas payé par eux. Il y en a plein d'autres. Mais juste pour te dire que c'est plutôt cool, ça marche plutôt pas mal. Il lui manque aujourd'hui la capacité de comprendre les émotions des locuteurs à l'intérieur. Et ça, ce serait vraiment cool. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas. À voir comment se comporte Teams, je sais pas, et Copilot. Mais là, de ce que j'en vois, c'est ce que j'attends qui se passe dans Copilot, tout du moins. Ouais, ok, bon, ça, c'est comme dans Copilot. And Aparna will share more later on. Ah, later on. Attends, bouge pas. Putain, donc ça veut dire que c'est sur mon compte, ça? We just looked at an example with text outputs. But with a multimodal model, we can do so much more. Non, je vais devenir dingue To si show c'est you sur an mon early compte. demo of an audio output in Notebook LM, here's Josh. Hey everyone. Last year at I/O, we introduced Notebook LM, a research and writing tool grounded in the information you give it. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, apparemment, il a pas aimé que j'ouvre le site à côté. Since then, we've seen a Ah, lot non, of il a pas momentum aimé. in students and Ok, bah, je teachers verrai ça plus tard alors. And today, Gemini 1.5 Pro is coming to Notebook LM, and it's great. Let me show you. So here we are in Notebook LM. You can load it up with all the materials here on the left. In this notebook, I've been using it with my younger son, and I've added some of Alors, the si tu science comprends pas ce que tu es en train de voir en worksheets, new face slide de deck double toi, feature, c'est ce and qu'on even appelle, je short crois, text, all with je charts, suis pas vraiment right? développeur, donc With 1.5 me Pro, tapez pas sur les it doigts, instantly pitié. creates Mais je crois que c'est ce qu'on notebook appelle les guides, environnements summaries, Jupyter, and can generate a qui study guide, permettent de an pouvoir FAQ, or venir even créer des quizzes. environnements Python, But for my qui fait son que tu n'as Jimmy, pas he really besoin learns best d'avoir when he Python can sur ta listen. machine, tu peux l'exécuter à So we distance dans le prototyped a cloud. new feature with Gemini, and it's called Audio Overviews. Notebook LM is going to take all the materials on the left as input and output them into a lively science discussion personalized for him. Let's take a listen. So let's dive into physics. What's on deck for today? Oh, c'est joli. Well, we're starting with the basics. Force and motion. Okay. And that, of course, means we have to talk about Sir Isaac Newton and his 3 laws of motion. Ah, yes, the foundation for understanding how objects move and interact. Ah, yes, this is where multimodal really shines. Now, it generated this audio discussion based on that text Alors, le seul truc, c'est que au moins OpenAI nous faisait une démonstration en direct. Hein. On sentait le truc qui buguait un peu de temps en temps. material. And what's amazing is that my son and I can join into the conversation and steer it whichever direction we want. When I tap join. Hold on, we have a question. What's up, Josh? Yeah, can you give my son Jimmy Ah. a basketball example? Hey, Jimmy! That's a fantastic idea. Basketball is actually a great way to visualize force and motion. Let's break it down. Okay, so first, imagine a basketball just sitting there on the court. It's not moving, right? That's because all the forces acting on it are balanced. The downward pull of gravity. Pretty cool, right? Alors, on notera quand même le léger lag au démarrage I gotta qu'on say, a the first time my son heard this, you should dans la have dernière seen how vidéo. big it Tu iras was. regarder Because he was great. comment se comporte We ChatGPT were par rapport à ça, talking to mais him, c'est cool, he was c'est cool, learning c'est cool. science through the example of basketball, his favorite sport. Now, what's interesting is under the hood,
You saw that Gemini had used some of the concepts of gravity, Sir Isaac Newton, but nothing in there was about basketball. It connected the dots and created that age-appropriate example for him. And this is what's becoming possible with the power of Gemini. You can give it lots of information in any format, and it can be transformed in a way that's personalized and interactive for you. Back to you, Sundar. Thanks, George. The demo shows the real opportunity with multimodality. Soon you'll be able to mix and match inputs and outputs. This is what we mean when we say it's an I/O for a new generation. And I can see you all out there thinking about the possibilities. But what if we could go even further? That's one of the opportunities we see with AI agents. Let me take a step back and explain what I mean by that. I think about them as intelligent systems that show reasoning, planning, and memory, are able to think multiple steps ahead, work across software and systems, all to get something done on your behalf, and most importantly, under your supervision. We are still in the early days, and you'll see glimpses of our approach throughout the day. But let me show you the kinds of use cases we are working hard to solve. Let's start with shopping. It's pretty fun to shop for shoes, and a lot less fun to return them when they don't fit. Ok, si tu fais du Google Shopping et du Google Ads, c'est le moment de bien écouter. Imagine if Gemini could do all the steps for you. Searching your inbox for the receipt, locating the order number from your email, filling out a return form, and even scheduling a pickup. That's much easier, right? Du coup, maintenant, la question, c'est comment est-ce que c'est ta boutique qui se retrouve ici? Ou alors, il est juste en train de chercher? Je n'ai pas très bien compris. Let's take another example that's a bit more complex. Say you just moved to Chicago. You can imagine Gemini and Chrome working together to help you do a number of things to get ready: organizing, reasoning, synthesizing on your behalf. For example, you will want to explore the city and find services nearby, from dry cleaners to dog walkers. You'll have to update your new address across dozens of websites. Gemini can work across these tasks and will prompt you for more information when needed, so you're always in control. That part is really important as we prototype these experiences. We are Je crois que je vais abandonner ChatGPT. On va voir. thinking hard about how to do it in a way that's private, secure, and works for everyone. These are simple use cases, but they give you a good sense of the types of problems we want to solve by building intelligent systems that think ahead, reason, and plan all on your behalf. The power of Gemini with multimodality, long context, and agents brings us closer to our ultimate goal: making AI helpful for everyone. We see this as how we will make the most progress against our mission: organizing the world's information across every input, making it accessible via any output, and combining the world's information with the information in your world in a way that's truly useful for you. To fully realize the benefits of AI, we'll continue to break new ground. Google DeepMind is hard at work. To share more, please welcome for the first time on the I/O stage, Sir Demis. Bon, en tout cas, on est d'accord sur quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, c'est toujours... l'IA, c'est une manière d'accéder à l'information. Thanks, Sundar. It's so great to be here. Ever since I was a kid, playing chess Tout comme with Google I've been l'a thinking été about the nature of et intelligence. visiblement I was va captivated continuer à by the l'être. idea of a computer that could think like a person. Ouais. It's ultimately why I became a programmer and studied neuroscience. I co-founded DeepMind in 2010 with the goal of one day building AGI, Artificial General Intelligence, a system that has human-level cognitive capabilities. I've always believed that if C'est we mignon build comme il nous technology passe des photos de responsibly, lui, genre we can c'est bien un truly être profound vivant, c'est and pas un benefit robot. Hein. humanity in incredible ways. Ah, eux Last aussi. year, we reached a milestone on that path when we formed Google DeepMind. On a le même Combining AI talent from across the blabla company into one qu'OpenAI, single gift. l'humanité, Since then, blabla. built AI Pas systems d'argent, that hein, do non, an non, amazing range of things, aucune from idée de faire de turning l'argent language derrière. vision into Juste action là for pour robots, l'humanité, c'est tout. navigating complex virtual 3D environments, solving Olympiad-level math problems, and even discovering thousands of new materials. Just last week, we announced our next-generation AlphaFold model. It can predict the structure and interactions of nearly all of life's molecules, including how J'avais fait proteins partie interact du with strands of projet. DNA and RNA. This will accelerate vitally Ah important merde, je sais biological plus comment and ça medical s'appelait, research ce and truc digital là. understanding C'était pas of drug discovery. AlphaFold, c'est tu pliais All of justement this des was made génomes, possible with the best tu donnais ta infrastructure for puissance AI de systems, calcul. including our highly Ah, il optimized parle trop tensor vite. processing units. At the center of our efforts is our Gemini model. It's built up from the ground up to be natively multimodal because that's how we interact with and understand the world around us. We've built a variety of models for different use cases. You've seen how powerful Gemini 1.5 Pro is, but we also know from user feedback that some applications need lower latency and a lower cost to serve. Oui, So c'est en today, we're accéléré. introducing Gemini 1.5 Flash. Allez. Flash is a lighter weight model compared to Pro. It's designed to be fast and cost efficient to serve at scale, while still featuring multimodal reasoning capabilities and breakthrough long context.
Flash is optimized for tasks where low latency and efficiency matter most. Hmm. Starting today, you can use 1.5 Flash and 1.5 Pro with up to 1 million tokens in Google AI Studio and Vertex AI. Ok, la version Flash, c'est la version... j'en ai oublié les termes, ChatGPT, We're tiens. so excited to see what all of you will create with it. And you'll hear a little more about Flash later on from Josh. La 3.5, je sais plus quoi. là. We're very excited by the progress we've made so far with our family of Gemini models, but we're always striving to push the state of the art even further. At any one time, we have many different models in training, and we use our very large and powerful ones to help teach and train our production-ready models. Together with user feedback, this cutting-edge research will help us to build amazing new products for Merci. billions of people. For example, in December, we shared a glimpse into the future of how people would interact with multimodal AI, and how this would end up powering a new set of transformative experiences. Ok, bla Today, bla we have bla some bla bla. exciting new progress to share about the future of AI assistants that we're calling Project Astra. Ok. Ah, il me saoule ces gens à applaudir la projet For a long Astra. time, we wanted to build a universal AI Ouh, agent projet that was Astra. truly helpful in everyday life. Our work making this vision a reality goes back many years. It's why we made Gemini Ça, c'est multimodal plus from the déjà. very Ouh. beginning. An agent like this has to understand and respond to our complex and dynamic world just like we do. It would need to take in and remember what it sees so it can understand context and take action. And it would have to Tu be proactive t'inquiétais pour la protection de ta vie privée? incorporate naturally without Bonjour Astra. While we've made some great strides in developing AI systems that can understand multimodal information, getting response time down to something conversational is a difficult engineering challenge. Uh-huh. Building on our Gemini model, we've developed agents that can process information faster by continuously encoding video frames, combining the video and speech input into a timeline of events, and caching this for efficient recall. We've also enhanced how they sound with Merci wider pour les range of animations. intonations. These agents better understand the context you're in and can respond quickly in conversation, making the pace and quality of interaction feel much more natural. Here's a video of our prototype, which you'll see has two parts. Un Each prototype. part was captured Ah. in a single take in real time. Oh, je vois flou. Okay, let's do some tests. Tell me when you see something that makes sound. I see a speaker, which makes sound. What is that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high-frequency sounds. Give me a creative alliteration about these. Ok, donc là, OpenAI a un coup d'avance visiblement, puisque là, on est en train de voir. They certainly craft colorful creations. Alors, j'avoue que je préfère comment c'est fait là. C'est-à-dire que dans l'écran, en tout, si tu vois pas de... That part of the code do? si tu vois pas de quoi je parle, rappelle-toi dans la vidéo qu'on a vue il y a 2 jours sur la présentation d'OpenAI, c'est plus visiblement une petite fenêtre. C'était moins cool. Là, c'est plus joli. Mais là, ça, c'est un prototype. What neighborhood do you think I'm in? Oh. This appears to be the King's Cross area of London. Ah, It is known for its railway station and transportation connections. Do you remember where you saw my glasses? Yes, I do. Your glasses were on the desk near a red Et apple. ben voilà, Miss TikTok, t'as la réponse à ta question. Oui, il se souvient d'où t'as mis ton livre ou tes lunettes. Ah putain de merde, elle vient de mettre. What can I add here Oh. to make this system faster? Ah ça. Ça, je suis fan. Ça, je suis fan. What does this La one réalité do? augmentée, je suis fan. Si en plus. Ah putain. Schrodinger's cat. All right, give me a band name for this duo. Golden Stripes. Nice. Thanks, Gemini. I think you'll agree Wow. it's amazing to see how far AI has come, especially when it comes to spatial understanding, video processing, and memory. It's easy to envisage a future where you can have an expert assistant by your side through your phone or new exciting form factors. Bon, like le that. truc, c'est que. For those of you on site today, you can try out a live demo version of this experience in the AI sandbox area. Ah. Le truc, c'est que bah, rien du tout, Next, apparemment. let's take a look at how our innovations are helping people bring new creative ideas to life. Today, we're introducing a series of updates across our generative media tools with new models covering image, music, and video. Over the past year, we've been enhancing quality, improving safety, and increasing access. To help tell this story, here's Doug. We've been working hard to build a new image generation model from the ground up.
with stronger evaluations, extensive red teaming, and state-of-the-art watermarking with SynthID. Ah là, DALL-E, c'est vraiment de la merde, hein, donc... Imagen 3. It's our most capable image generation model yet. Imagen 3 is Je more crois que photorealistic. c'est fait. Je crois que Google, il est en train de remettre des paillettes dans ma vie, là. Details, like this incredible sunlight in the shot, and fewer visual artifacts or distorted images. It understands prompts written the way people write. The more creative and detailed you are, the better. Ouais, ça, j'ai vu ça. La vidéo... Ah, c'est pas encore une vidéo. Je sais pas si tu l'as vu. Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a une vidéo qui a circulé. Donc, il y a une IA vidéo là qui va sortir visiblement pour contrer Sora, si je dis pas de bêtises. Et ben, on voit ce truc. Non, j'arrive pas à revenir en arrière. Voilà, on voit ce truc marcher et se déplacer. Et j'avoue que c'est vraiment très drôle à voir. Hein, t'imagines que... Voilà. And Imagen 3 remembers to incorporate small details like the wildflowers or small blue bird in this longer prompt. Plus, this is our best model yet for rendering text, which has been a challenge for image generation models. Putain. In side-by-side comparisons, independent evaluators preferred Imagen 3 over other popular image generation models. In sum, Imagen 3 is our highest quality image generation model so far. You can sign up today to try Imagen 3 in ImageFX, part of our suite of AI tools at labs.google. And it'll be coming soon to developers and enterprise customers in Vertex. Moi, j'y retourne pas. C'est là que j'ai fait planter le truc tout à l'heure. Hein. Another On area ira full plus of tard. creative possibility is generative music. I've been working in this space for over 20 years, and this is by far the most exciting year of my career. Ah We're ouais. exploring ways of working with artists to expand their creativity. Bah écoute, ça tombe bien. Samedi, en live, on est censé aller regarder comment créer des musiques avec l'IA. Est-ce que c'est trop tôt? Peut-être. To help us design and test them, we've been working closely with incredible musicians, songwriters, and producers. Some of them made even entirely new songs in ways that would have not been possible without these tools. Let's hear from some of the artists we've been working with. I'm gonna put this right back into the music AI tool to say boom, 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 boom. What happens if Haiti meets Brazil? Dude, I have no clue what's about to be spread out. This is what excites me. As a hip-hop producer, we dug in the crates. We playing these vinyls, and the part where there's no vocal, we pull it, we sample it, and we... Okay. Loops. Okay, let's try bongos. We're gonna put viola. We're gonna put rhythmic clapping. And we're gonna see what happens there. Woo! And it makes it sound, ironically... Ouais, ok, bon, ils kiffent, c'est bien, ils font des trucs avec. Ok, bon, d'accord, ça c'est la partie. What's possible when we work with the artist community on the future of music. You can find some brand new songs from these acclaimed artists and songwriters on their YouTube channels now. There's one more area I'm really excited to share with you. Our teams have made some incredible. C'est comme ça qu'ils arrivent à faire la collab. Today, on lutte chacun avec ses outils. Hein. Capable generative video model called Veo. Veo. Veo creates high-quality 1080p videos from text, image, and video prompts. It can capture the details of your instructions in different visual and cinematic styles. Et je sais pas si tu imagines la quantité de données qu'il va bientôt falloir stocker sur SR. Tout le monde va faire des millions de vidéos. Pas demain, mais bientôt. Oh là 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 là. Veo gives you unprecedented creative control. Ah ouais? Techniques for generating static images Je suis come a long way. fan. Ouais, bon, le truc, c'est que Google, on sait, hein, la dernière fois, ces effets d'annonce n'ont pas été ouf. Enfin, l'orientation est un peu décalée de la réalité. Wow. Ah, c'était pas fou, mais là, elle a un petit problème de taille quand même. Et quand même. Including GQN, Phenaki, Walt, VideoPoet, Lumiere, and much more. We combine the best of these architectures and techniques to improve consistency, quality, and output resolution. To see what Veo can do, we put it in the hands of an amazing filmmaker. Let's take a look. Well, I've been interested in AI for a couple of years now. We got in contact with some of the people at Google, and they had been working on something. Je sais pas qui c'est. So we're On s'en all fout. here at Google Farms to make a short film. The core technology is Google Deep. Ouais, blablabla. Things on a time scale that's 10 or 100 times faster than before. When you're shooting, you can't really iterate as much as you wish. And so we've been hearing that feedback that it allows for like more optionality, more iteration, more improvisation. But that's what's cool about it. It's like you can make a mistake faster. That's all you really want at the end of the day. At least in art, it's just to make mistakes Lui, je le connais, So, lui. using Gemini's multimodal capabilities to optimize the model training process, Veo is able to better capture the nuance from prompts. So this includes cinematic techniques and visual effects, giving you total creative control.
Everybody's going to Ah be ouais? a director, and everybody should be a director. Because at the heart of all of this is just storytelling. The closer we are to being able to tell each other our Ouais, stories, t'as the more raison, ouais. we'll understand each other. These models are really enabling us to be more creative and to share that creativity with each other. Waouh. And the wait list is open now. Ouais, By ouais, teaching Google Labs future encore, AI hein. models how to solve problems creatively, or in effect simulate the physics of our world, C'est beau. we can build more useful systems that can help people communicate in new ways, and thereby advance the frontiers of AI. When we first began this journey to build AI more than 15 years ago, we knew that one day it would change everything. Now that time is here, and we continue to be amazed by the Je suis progress we d'accord. see and inspired by the advances still to come on the path to AGI. Duet? And back to you, Ah, Sundar. je dis de la merde. Ok. How much progress we have made in a year. Training state-of-the-art models requires a lot of computing power. Ouais. Industry demand for ML compute has grown by a factor of 1 million in the last 6 years, and every year it increases tenfold. Google was built for this. For 25 years, we have invested in world-class technical infrastructure, from the cutting-edge hardware that powers search to our custom tensor processing units that power our AI advances. Gemini was trained and served entirely on our 4th and 5th generation TPUs. And other leading AI companies like Alors, si tu Anthropic connais pas les have trained TPU, their models on les GPUs. Tensor Processus Unit, bah, je Today, we are t'invite excited to announce the à 6th regarder 2-3 generation of vidéos GPU YouTube et je pense qu'un called jour, Trillium. on se fera un live du samedi là-dessus pour se regarder parce que ça peut être plus ou moins Trillium complexe. delivers a C'est vraiment 4.7x intéressant. improvement in compute performance per chip over the previous generation. It's our most efficient and Ah bah, performant TPU today. peut-être qu'on regardera une vidéo We'll sur make Trillium, Trillium du available coup, to our pour cloud regarder un peu ce que customers c'est. in late 2024. Alongside our Uh-huh. TPUs, we are proud to offer CPUs and GPUs to support any workload. That includes the new Axion processors we announced last month, our first custom ARM-based CPU with industry-leading performance and energy efficiency. We are also proud to be one of the first cloud providers to offer NVIDIA's cutting-edge Blackwell GPUs available in early 2025. We are fortunate to have a long-standing partnership with NVIDIA, excited to bring Blackwell's capabilities to our customers. Chips are a foundational part of our integrated end-to-end system, from performance-optimized hardware and open software. Ouais, quand même, hein, c'est aussi un GAFAM, hein, en vérité, Nvidia. Hein. Et on devrait rajouter une petite lettre pour lui quand même, hein, parce que je crois qu'il est au-dessus de pas mal. Hein. To flexible consumption models, this all comes together in our AI hypercomputer, a groundbreaking supercomputer architecture. Businesses and developers are using it to tackle more complex challenges with more than twice the efficiency. C'est rigolo, là, j'ai plus l'impression de voir la conférence Nvidia sur AI hypercomputer advancements are made possible Hopper, je sais plus quoi, là. our approach to liquid cooling in our data centers. We've been Okay. doing this for nearly a decade, long before it became state-of-the-art for the industry. And today, our total deployed fleet capacity for liquid cooling systems is nearly 1 gigawatt and growing. That's close to 70 times the capacity of any other fleet. Ok, je sais pas en quoi le fait qu'il passe sur du water cooling, c'est une bonne nouvelle en vérité. Connects our infrastructure globally. Parce qu'accessoirement, ça va consommer de l'eau potable. Over 10 times the reach Je of sais the pas next quelle est la bonne nouvelle. We'll Ok, keep making mais the ça doit être investments necessary mon to esprit de advance AI contradiction. innovation and deliver state-of-the-art capabilities. And one of Ok, our ouais, breakthroughs bla years bla ago, bla. we created search to help people make sense of the waves of information moving online. With each platform shift, we have delivered breakthroughs to help answer your questions better. On mobile, we unlocked new types of questions and answers using better context, location awareness, and real-time information. With advances in natural language understanding and computer vision, we enable new ways to search with your voice, or a hum to find your new favorite song, or an image of that flower you saw on your wall. Now you can even circle to search those cool new shoes you might want to buy. Circle Go to for it. You search. can always return them later. Ah, ok, d'accord. C'est vraiment leur terme. Of Ah course, ouais. search in the Ah, Gemini era d'accord, will ok. take this to a whole new level. D'accord. Combining our infrastructure strengths, Bon. the latest Comment AI Samsung a fait ça sur ce our téléphone là? high bar for information quality, our decades of experience connecting you to the richness of the web, the result is a product that does the work for you. Google Search is generative AI. Ok. Logiquement, si j'ai bien compris, donc à la 42e minute, comme quoi 42, c'est toujours le chiffre qui répond à tout. Visiblement, c'est la solution à tout. Donc apparemment, la solution à la question de savoir quel est notre avenir à nous en tant que référenceurs, c'est quoi l'avenir de la SERP, eh ben, je crois que c'est là, maintenant, tout de suite.
qu'on est en train de regarder. Donc on va rester bien concentré. At the scale of human curiosity. And it's our most exciting chapter of search yet. To tell you more, here's Liz. And now, okay, salut Lise. Thanks, Sundar. With each of these platform shifts, we haven't just adapted. We've expanded what's possible with Google Search. Okay. And now, with generative AI, search will do more for you than you ever imagined. Okay. So whatever's on your mind, whatever you need to get done, just ask. And Google will do the Googling for you. Do the Googling. All the advancements you'll see today are made possible by a new Gemini model. Je vois que le service marketing est passé par là pour passer 2-3 mots. Ok, mais c'est cool. Googling. Non, je sais pas si. Ok, on va googlinger des choses. Customized for Google Search. What really sets this apart is our 3 unique strengths. First, our real-time information with over 1 trillion facts about people, places, and things. Second, our unparalleled ranking and quality systems, trusted for decades to get you the very best of the web. And third, the power of Gemini, which unlocks new agentive capabilities. Ouais, mais si tu veux, j'ai l'impression quand même qu'ils disent que genre, c'est au-delà de googler. Googler, c'est rechercher une information. Là, on va googler. Il va faire des trucs pour nous, en plus de rechercher une info. Bref, allez, on regarde. By bringing these 3 things all together, we're able to dramatically expand what's possible with Google Search. Yet again, this is search in the Gemini era. So let's dig in. You've heard today about AI overviews and how helpful people are finding them. Ouais. With AI overviews, Google does the work for you. Instead of piecing together all the information yourself, you can ask your question. And as you see Ouais, non, on va pas accélérer. C'est le moment important. Complete with a range of perspectives and links to dive deeper. As Sundar shared, AI overviews will begin rolling out to everyone in the US, starting today, with more countries soon. And by the end of the year, AI overviews will come to over 1 billion people in Google Search. Ouais, donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Donc ouais, ok, d'accord. Bah, j'ai bien testé avec un VPN connecté aux États-Unis, mais bah, j'ai pas vraiment vu de différence avec quand je l'avais activé sur les labs, à vrai dire. Peut-être que c'est juste ça, le fait que c'était ce qu'il y avait sur le labs et qu'il y a un release pour tout le monde. Je sais pas trop. Ok, c'est intéressant parce que déjà, bah, moi, ça se déclenche pas si souvent que ça. Déjà, première chose. J'étais encore pas mal confronté par mes expériences des jours passés à des résultats plutôt classiques. Et ça marchait surtout très bien dans les exemples qu'ils donnaient. Donc bon, j'ose imaginer qu'il va y en avoir de plus en plus. Alors c'est vraiment intéressant parce que dans les exemples qu'il y avait, celui qui m'a le plus titillé. Alors déjà, bon. Là, je crois qu'on peut officiellement dire quelque chose. Hein, enfin, on va voir comment ça se comporte. On va pas faire le prophète. On va voir comment ça se comporte. Mais aujourd'hui, sur tout ce qui est requête de type informationnel, hein, c'est bien ce que je dis. C'est clair depuis 18 mois avec l'arrivée de ChatGPT. C'est qu'aujourd'hui, hein, c'est cette personne qui a connaissance des choses et qui va venir te les résumer. Plus besoin d'aller toutes les lire. C'est logique aujourd'hui qu'on prenne cette direction-là. Et donc, du coup, bah, forcément, tout ce qui va être requête aujourd'hui type informationnel sur les moteurs de recherche, il fallait déjà se poser des questions. Ok, comment est-ce que ça va répondre à ça? Puisque, bah, quand même, si ça a toute cette source d'information, c'est parce qu'elle existe. Comment ils vont continuer à jouer le jeu des créateurs de contenu pour que dans le futur, ça continue à exister? Je sais pas. Je pense qu'il doit y avoir un équilibre extrêmement difficile. Et donc, du coup, ouais, c'était au moment d'une recherche shopping où là, ça devenait un peu hardcore, en vérité, la sortie. Bah, tout simplement parce que tu en avais partout. C'était en plus. Et j'avoue que ça devenait une interface extrêmement chargée. On passait de quelque chose qui avant était très clair et limpide. Donc, à voir ce que ça va quand même donner dans le temps. Hein. But this is just the first step. We're making AI overviews even more helpful for your most complex questions. The types that are really more like 10 questions in one. You can ask your entire question with all its sub-questions and get an AI overview in seconds. C'est-à-dire, genre. To make this possible, we're introducing multi-step reasoning in Google Search. So Google can do the researching for you. For example, let's say you've been trying to get into yoga and Pilates. Finding the right studio can take a lot of research. There's so many factors you need to consider. Soon you'll be able to ask Search to find the best yoga or Pilates studios in Boston and show you details on their intra-offers and the walking time from Beacon Hill. As you can see here, Google gets to work for you.
Ah, by ça, the j'ai pas most testé relevant ça. information and bringing it together into your AI overview. You get some studios with great ratings and their introductory offers. And you can see the distance for each. Like this one, it's just a 10-minute walk away. Right below, you see where they're located, laid out visually. And you've got all this from just a single search. Bon, bah, on a quand même la réponse qu'on s'était posée au tout début. Hein. Est-ce que la concurrence a du bon? Apparemment, oui. It breaks your bigger question. Ça a l'air de les avoir stimulés à sortir les choses peut-être un peu plus vite que prévu. And thanks to C'est our très overnight impressionnant. info and ranking expertise, it reasons using the highest quality information out there. So since you're asking about places, it taps into Google's index of information about the real world, with over 250 million places. C'est quand même ce qu'on remarquera, c'est quand même une requête de type transactionnel, visiblement, hein, qui est faite d'une certaine manière. Il faudrait que j'aille regarder l'exactitude de cette très longue requête, mais j'ai l'impression que c'est pour consommer quelque chose. C'est intéressant. Pareil, hein, j'en parle depuis un petit moment. Je pense qu'aujourd'hui, on va s'orienter vers une espèce de super Google Shopping quand il va nous ramener des gens sur notre site. Sinon, je vois plus trop pourquoi les gens ils vont aller sur un site. Including their ratings, reviews, business hours, and more. Les réseaux sociaux ont quand même un sacré Research that futur. might Hein. have taken you minutes or even C'est aussi une très bonne hours, nouvelle hein, pour les réseaux Google can sociaux. now do on your behalf in just seconds. Next, let me show you another way multi-step reasoning in Google Search can make your life that much easier. Take planning, for example. Dreaming up trips and meal plans can be fun, but doing the work of actually figuring it all out? No, thank you. With Gemini and Search, Google does the planning with you. Planning is really hard for AI to get right. Ah ouais? It's the type of problem that takes advanced reasoning and logic. After all, if you're meal planning, you probably don't want mac and cheese for breakfast, lunch, and dinner. Okay, my kids might, but say you're looking for a bit more variety. Now you can ask Search to create a 3-day meal plan for a group that's easy to prepare. And here you get a plan with a wide range of recipes from across the web. This one for overnight oats is particularly interesting. And you can easily head over to the on est website to très learn how to intéressant. prepare them. Donc, You ok, wanna get on more a toujours vegetarian? ça, ok. You simply ask Search to swap in a vegetarian dish. And just like Donc that, ils nous montrent des Search recettes. customizes your meal plan. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre comme ça qui va pouvoir se... Ingredients is a list. Bon, du Just coup, by tapping. c'est rigolo parce que Looking ahead, you can imagine asking Google to add everything to your preferred shopping cart. Then we're really cooking. tout à l'heure, dans l'exemple qu'il nous montrait sur... il va falloir que j'étudie un peu plus près qu'est-ce qui va apparaître sous forme de carte, comme ça. Peut-être que c'est ces formes de cartes qui vont apparaître. Est-ce qu'aujourd'hui, la bonne implémentation des schémas.org, des microdonnées sur ton site, ça va compter? Enfin, depuis autant d'années, les gens vont se reposer bien la question de ça. Ok, intéressant. And you can export your meal plan or get the ingredients as a list just by Wow. tapping here. Ok, je suis curieux de cliquer sur ce bouton. Looking Ah, ahead, merci. you can imagine asking Google to add everything to your preferred shopping cart. Then we're really cooking. Ah, mince. These planning capabilities mean Search will be able to help plan everything from meals and trips to parties, dates, workout routines, and more. So you can get all Donc attends, elle vient de nous donner la réponse à la question qu'on se posait il y a 2 secondes. Merde, j'ai avancé trop. we're really cooking. These planning capabilities mean Search will be able to help plan everything from meals and trips to parties, dates, workout routines, and more. Mhm. Ok, site de réservation, site hôtelier. Ça paraît logique, tout ce qui est en rapport avec le faire des trips, tout ce qui est les basiques de la ménagère. Ouais, c'est pas faux. Tout ce qui est ok, tout ce qui est voyage et tout ce qui va être préparation. Intéressant. Intéressant, ok. So you can get all the fun of planning Ah without ouais, any programme apps. sportif, ouais, bien sûr. You've C'est seen how Google Search can help with increasingly c'est rigolo, hein. Je pense souvent aussi aux profs sportifs avec l'IA depuis le début. On va pas savoir pourquoi. Parce qu'on peut pas dire que c'est ce que je fais le plus. Peut-être que justement je cherche un prof. You'll get more than an AI-generated answer. You'll get an entire AI-organized page, custom built for you and your question. Ouais, d'accord. C'est Say you're heading to Dallas to celebrate your anniversary, and you're looking for the perfect restaurant. What you get here breaks AI out of the box, and it brings it to the whole page. Our Gemini model uncovers the most interesting angles for you to explore and organizes these results into these helpful clusters. Like you might never have considered restaurants with live music, or ones with historic charm.
Our model even uses contextual factors, like the time of the year. So since it's warm in Dallas, you can get rooftop patios as an idea. Comment elle va faire pour pouvoir déterminer ça sur quel sur- Du coup, bah, il va falloir peut-être aussi donner une certaine teinte à ces photos, un certain angle, parce qu'il n'y a pas que le texte là qui va rentrer dedans. Ok. Parce que pour être donc le chic ou le romantique, par exemple, est-ce qu'il faut que j'ai des photos de couple amoureux dessus, des fleurs dessus? Mhm, mhm. And it pulls everything Ah, together. bien sûr, hein, j'imagine que les commentaires vont beaucoup aider à l'intérieur, la description, bien évidemment. Et comme il y a de l'IA, j'imagine que peut-être que ça va un peu plus loin que ça quand même. Into a dynamic whole page experience. Hmm. You'll start to see this new AI organized search results page. When you look for Mais c'est rigolo parce que je comprends pas très bien. Elle est en train de nous dire que toute cette page, elle est créée pour nous. J'ai pas trop bien compris comment ça marche. Donc, ok, donc maintenant on a un joli truc comme ça en dégradé. Ok, bon, c'est joli, pourquoi pas. Mais est-ce que. you can get rooftop Parce que patios. ce qui est différent, c'est que si tu regardes ici, c'est pas en rose là comme ça en dessous. And it pulls everything together into a dynamic Alors whole que, page hop là, experience. alors que j'ai l'impression que la partie qui est générée avec Gemini, c'est vraiment la partie rose. J'ai pas tout compris. Parce que là, elle nous parlait d'une page qui était spécialement créée pour nous. Ce qui, soit dit en passant, est vraiment très intéressant. Donc, du coup, j'ose imaginer qu'il y a une probabilité que mes relations sur les réseaux sociaux vont commencer à compter encore plus fort que là où j'ai déjà interagi. Est-ce que Google Ads va compter très fort dans la création de cette page qui a déjà été faite, qui a été faite pour nous? Ouais, les articles de presse aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. You'll start to see this new AI organized search results page when you look for inspiration. Moi, je dirais que fondamentalement, en vérité, ça, on n'est pas face à une révolution pour l'instant dans ce que je peux percevoir. Si, c'est ce que je veux dire, mais plutôt un beau glissement, en tout cas, sur la partie, je dois prendre en compte les réseaux sociaux. Et la personne, ça fait quand même des années avec Google+, que la question se posait à l'époque déjà, de son cercle, avec qui je suis connecté, et la prise en compte des réseaux sociaux, on sait tous que c'est également important dans le SEO. Peut-être, probable. C'est encore plus vrai que jamais. Donc, encore une fois, on rajoute une pièce. C'est aussi quelque chose, des très bonnes nouvelles pour les réseaux sociaux. And coming to movies, music, books, hotels, shopping, and more. Ok, les musiciens, les écrivains. Ok, oui, bon, logique. Today, you've seen how you can bring any question to search, and Google takes the work out of searching. But your questions aren't limited to words in a text box. And sometimes even that picture can't tell the whole story. Ouais. Earlier, Demis showed you our latest advancements in video understanding. And I'm really excited to share that soon you'll be able to ask questions with video right in Google Search. Let me introduce Rose to show you this in a live demo. Excusez-moi, j'ai tout de suite pensé le coût énergétique. Ouais, je suis désolé, pardon. C'est juste dingue. Je trouve ça fou. Je crois que j'ai certainement été un des premiers à l'utiliser. Enfin, pas le premier, mais je pense que je vais vite l'apprécier. Mais en soi, quand même, qu'on se rende compte le truc, hein, c'est que déjà, qu'une recherche Google classique, je ne sais pas si c'est un mythe, mais de toi à moi, on dit que ça peut allumer une ampoule pendant quelques minutes, quand même. Qu'est-ce que ça va donner quand je vais envoyer des vidéos à toute berzingue pour des requêtes Google? T'imagines un peu tout ce qui va transiter sur Internet, tout le matériel qu'on met en branle pour que la requête, elle arrive, et qu'avant, c'était juste quelques lettres. Maintenant, ça va être des méga octets qui vont transiter par requête Google. Waouh, putain. J'espère que les fournisseurs d'accès sont préparés à ça. This one and some vinyls at yard sale recently. But when I go to play it, this thing keeps lighting off. I have no idea how to fix it or where to even start. Before, I would have pieced together a bunch of searches to try to figure this out. Like, what make is this record player? What's the model? And what is this thing actually called? But now, I can just ask with a video.
So let's try. Alors, je vais te raconter ma vie. Je suis tombé en panne 2 fois, enfin, sur mes 2 voitures en même temps. Sinon, ce serait pas drôle. Bref, une de mes 2 voitures, voilà, et il y avait une pièce dans le moteur que je comprenais pas. J'ai demandé à ChatGPT et franchement, le résultat, il a pas été fou. Donc, c'était pas le tout dernier, c'était il y a quelques jours, donc c'était pas encore sorti à ce moment-là. Mais il s'avère que, ouais, j'ai bien testé, donc ok, curieux. En effet, dans la vraie vie, il y a vraiment du I'm going to sens. take a video and Et ask c'était pas Google, une vidéo, hein. C'était why juste. will this not stay in place? And in a near instant, Google gives me an AI overview. I get some reasons this might be happening and steps I can take to troubleshoot. So looks like first, this is called a toner, very helpful. And it looks like it may be unbalanced, and there's some really helpful steps here. And I love that because I'm new to all this, I can check out this helpful. Donc, c'est censé être en live, là, ce qu'elle fait, si je comprends bien. So that was pretty quick. Yeah. Donc voilà, une requête de type informationnel. C'est hyper intéressant. Donc, elle est allée sur aucun site internet. Et on a pu voir afficher quoi? Ok, elle a toute la réponse. Ouais, donc c'est Google SGE, mais c'est surtout de l'interaction qu'elle nous montre. Donc, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que quand on lui parle, il n'y a pas quelque chose en temps réel, c'est que ça enregistre et ça passe la voix et ça fait du transcript audio. D'accord. Unbalanced, and there's some really helpful steps here. And I love that because I'm Ok. new to all this, I can check out this helpful link Ah from mince, j'arrive pas à voir la barre on if I de. want to learn even more. So that was pretty quick. Yeah. Ok. Let me walk you through what just happened. Thanks to a combination of our state-of-the-art speech models, our deep visual understanding, and our custom Gemini model, Search was able to understand the question I asked out loud, break down the video frame by frame. Each frame was fed into Gemini's long context window you heard about. Je me demande comment on va pouvoir faire du SEO audio. Oui, en fin de compte, j'aimerais me poser un peu la question du SEO YouTube, en vérité, là. Earlier today. So Search could then pinpoint the exact make and model of my record player and make sense of the motion across frames to identify the tone arm was drifting. Search fanned out and combed the web to find relevant insights from articles, forums, videos, and more. And it stitched all of this together into my AI overview. The result was music to my ears. Back to you, Liz. Everything you saw today is just a glimpse of how we're reimagining Google Search in the Gemini era. We're taking the very best of what makes Google Google, all the reasons why billions of people turn to Google Search and have relied on us for decades. And we're bringing in the power of Gemini's agentive capabilities. So Google will do the searching, the researching, the planning, the brainstorming, and so much more. Ouais, Google will do the searching. Donc, en fin de compte, on va avoir des visites de Gemini, quoi. All you need to do is just ask. Just Start to ask. see these features Just rolling out do in Search it. in the coming weeks. Opt into Search Labs to be among the first to try them out. Now let's take a look at how this all comes together in Google Search this year. Mhm. Ouais, c'est SGE. C'est juste que aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, ça nous demande quand même de reprendre une certaine habitude de qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bidule. Why is the lever not moving all the way? Tiens, c'est rigolo, hein. C'est quand même exactement la même démonstration qu'on vient de voir, mais avec quelque chose d'autre, mais c'est le même type de truc. C'est étonnant.
Non, t'as vu? The Googling for you. Ah oui, d'accord, ok, oui, t'as raison. T'as raison. C'est lui qui va googler pour nous, en vérité. Ouais, c'est lui qui travaille pour nous, quoi. Just ask. Ok, salut. Since last May, we've been Oui. hard at work making Gemini for Workspace even more helpful for businesses and consumers across the world. Tens of thousands of customers have been using Help Me Write, Non. Help Me Visualize, Help Me Organize Non. since we launched. Non. And now we're really J'ai excited pas eu le droit de le that the faire. new Gemini-powered side panel will be generally available next month. Pour tout le monde? One of our customers is a local favorite right here in California, Sports Basement. They rolled out Alors oui, pour notre métier, bien évidemment, qu'il y ait un changement dans la SERP, c'est évidemment une révolution, cela va de soi. Par contre, je pense que pour le commun des mortels, c'est là que les choses très sérieuses commencent à arriver, notamment toutes les entreprises. Mais je pense qu'aujourd'hui, on utilise tous des documents en ligne. Je ne sais pas si tu as un workspace Google ou pas, mais toujours est-il que moi, par exemple, j'en ai un. Et ouais, ça, c'est vraiment un truc que j'attends avec grande impatience. Gemini for Workspace to the organization, and this has helped improve the productivity of their customer support team by more than 30%. Ouais. Customers love how Gemini grows participation in meetings with automatic language detection and real-time captions now expanding to 68 languages. Je vais pouvoir annuler mon abonnement Assembly. We are really excited about what Gemini 1.5 Pro unlocks for Workspace and AI Premium customers. Let me start by showing you 3 new capabilities coming to Gmail Mobile. Coming. This is my Gmail account. Okay, there's an email up top from my husband. Help me sort out the roof repair thing, please. Now, we've been trying to find a contractor to fix our roof, and with work travel, I have clearly dropped the ball. It looks like there's an email thread on this with lots of emails that I haven't read. And luckily for me, I can simply tap the summarize option up top and skip reading this long back and forth. Now, Gemini pulls up this helpful mobile card. Bon, ça peut être utile, hein, je dis pas. Where I can read a nice summary. Mais c'est déjà disponible dans Copilot. So I see here that we have Et au fond, c'est assez rare, en tout cas dans mon utilisation quotidienne, que quand j'ai un grand fil, je ne sois pas dedans en vérité. Previously, I would have had to do a number of searches in Gmail and then remember and compare information across different emails. Now, I can simply type out my question right here in the mobile card and say something like, compare my roof repair bids by price and availability. Ok, ça oui. This new Q&A feature makes it so easy to get quick answers on anything in my inbox. For example, when are my shoes arriving, or what time do doors open for the Knicks game, without having to first search Gmail, then open the email, and then look for the specific information and attachments, and so on. Anyway, back to my roof. It looks like Gemini has found details about 2 other contractors in completely different email threads, and I have a really nicely organized summary, and I can do a quick comparison. So it seems like Jeff's quote was right in the middle, and he can start immediately, so green roofing it is. I'll open that last email from Jeff and confirm the project. And look at that. I see some suggested replies from Gemini. Now, what is really, really neat about this evolution of Smart Reply is that it's contextual. Gemini understood the back and forth in that thread and that Jeff was ready to start, so offers me a few customized options based on that context. So, here I see I have declined the service, suggest a new time. I'll choose proceed and confirm time. I can even see a preview of the full reply simply by long pressing. This looks reasonable, so I'll hit send. These new capabilities in Gemini and Gmail will start rolling out this month to Labs users. Merde. Oh, il y en a une qui s'endort. So one of the really neat things about Workspace apps like Gmail, Drive, Docs, Tu l'as vu, hein? is how well Tu l'as vu? they Attends, work on va revenir en arrière. On va revenir en arrière, là, parce que quand même. On l'a vu, hein. On l'a vu. Gemini understood the back On and t'a vu forth in bailler. that thread and On that t'a vu Jeff was bailler. ready to start, so offers me a few customized options based on that context. So, here I see I have declined the service, suggest a new time. I'll choose proceed and confirm time. I can even see a Bon, quand même, pendant qu'on attend la dame qui baille, a priori, on n'y aura pas accès tout de suite parce que les labs, de ce que j'ai pu voir depuis le début, là, peut au States, quoi. This month to Labs users. Elle est où la petite dame qui baille? Elle est plus là. Ah, elle est là, je t'ai vu. Lui, là aussi, il s'ennuie un petit peu.
Ouais, ils s'ennuient un petit peu ces gens quand même. Hein. Ils s'ennuient un petit peu, mais ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Ils sont pas comme toi et moi. Ils savent pas là maintenant tout de suite là visiblement que non mais c'est fou là. Ah ok, c'était bien Google Search, Gemini et tout. Ouais, c'était hype. Mais ça, bien sûr que c'est toujours la même chose. Hein, c'est toujours Gemini. Ça leur paraît un peu moins intéressant, mais c'est là que la révolution elle est. Allez madame, on arrête de bailler. Et toi, si c'est pas déjà fait et que t'en es là de la vidéo, bah écoute, bah abonne-toi, hein, comme ça te réveillera un petit coup. In our daily lives, we often have information that flows from one app to another, like, say, adding a calendar entry from Gmail or creating reminders from a spreadsheet tracker. But what if Gemini could make these journeys totally seamless? Perhaps Duet. even automate them for you entirely. Apparemment, ça s'appelle plus So Duet let maintenant. me show you what I mean with a real-life example. Ah. My sister is a self-employed photographer. Ok, Her ok, ok, inbox ok. is full of appointment bookings, receipts, client feedback on photos, and so much more. Now, if you're a freelancer or a small business, you really want to focus on your craft and not on bookkeeping and logistics. So let's go to her inbox and take a look. N'importe qui, hein. Lots of unread emails. Let's click on the first one. It's got a PDF that's an attachment from a hotel as a receipt, and I see a suggestion in the side panel. Help me organize and track my receipts. Let's click on this prompt. The side panel now will show me more details about what that really means. And as you can see, there's 2 steps here. Step 1, create a Drive folder and put this receipt and 37 others it's found into that folder. Makes sense. Step 2, extract the relevant information from those receipts in that folder into a new spreadsheet. Now this sounds useful. Why not? I also have the option to edit these actions or C'est fou. just hit OK. So let's hit OK. Gemini will now complete the 2 steps described above, and this is where it gets even better. Gemini offers you the option to automate this so that this particular workflow is run on all future emails, keeping your Drive folder and expense sheet up to date with no effort from you. Waouh, faut sacrément faire confiance dans sa capacité à pas se tromper. But with this automation, Gemini does the hard work of extracting all the relevant Ouais, information exactement. in that Comme ça, folder tu réclameras plus les factures tous les mois. So let's take a look. Tout sera dedans. Super well organized. And it even has a category Ah, c'est for rigolo, expense c'est une nouvelle manière Now, de. we Ok. have this sheet. Things can get even more fun. We can ask Gemini questions. Questions like, show me where the money is spent. Gemini not only analyzes the data from the sheet, but also creates a nice visual to help me see the complete breakdown by category. And you can imagine how this extends to all sorts of use cases in your inbox, like travel expenses, shopping, remodeling projects, you name it. All of that information in Gmail can be put to good use and help you work, plan, and play better. Now, this particular... I know. Je serais quand même curieux parce que aujourd'hui, là, ce qu'elle est en train de montrer, on parlait quand même d'une fenêtre de contexte énorme de 2 millions de tokens, apparemment, si j'ai vraiment bien compris. Aujourd'hui, je peux accompagner certains clients dans des problématiques qui sont liées, notamment au traitement des données. C'est assez dingue. C'est assez dingue, en tout cas, de se dire... Parce que un des problèmes que je rencontre actuellement, c'est la multiplicité des sources des données et que les choses soient pas forcément d'équerre d'un système à l'autre. Et donc, du coup, tu te retrouves avec des extractions Excel qui sont parfois difficiles, voire très difficiles à manipuler. Je me posais beaucoup de questions sur l'introduction de l'IA par rapport à ça et je n'avais pas encore eu le temps de creuser. Bon, bah, heureusement que je ne l'ai pas fait. Visiblement, l'information vient à moi. This particular ability to organize your attachments in Drive and generate a sheet and do data analysis via Q&A will be rolling out to Labs users this September. And it's just one of the many automations that we're working C'est on. loin, c'est loin, c'est loin, c'est loin. Workspace in the Gemini era will continue to unlock new ways Je of vais pas getting tenir, things moi. done. Je vais être en surchauffe We're cet building été. advanced agentive experiences, including customizing how you use Gemini. Bah, moi, comme ça, je pourrais bien faire Now, as we la look to différence 2025 avec and Copilot. beyond, we're exploring entirely new ways of working with AI. Mais c'est sûr, c'est sûr. Ok. Bon, ça, tu prêches un convaincu. We have group chat, Ouais, goals to play. blablabla. And as the team works together, we build a set of collective minds Ouais, and ouais, skills je suis to convaincu. draw from when we need help. Je suis convaincu. Well, Ok. teammate. This teammate has an identity, a workspace account, along with a specific role and objective. Ah. Let me bring Tony up to show you what I mean. Hey, Tony. Oh. Hey, partner. Ça a l'air cool. C'est-à-dire. Okay,
By showing you how we set up this virtual teammate. As you can see, the teammate has its very own account, and we can go ahead and give it a name. We'll do something fun like Chip. Chip's been given a specific job role with a set of descriptions on how to be helpful for the team. You can see that here. And some of the jobs are to monitor and track projects. We've listed a few out, to organize information and provide context, and a few more things. Ok, c'est. Si tu prends l'idée d'un GPTs et que tu dis que tu viens le connecter à toute ta vie, waouh. Je comprends pas très bien ce que je suis en train de voir là. On va voir à quoi ça correspond. Pourquoi est-ce qu'ils apparaissent de cette manière-là? Ah là là. Ah, c'est. Je sais pas, c'est assez dingue. En fin de compte, là, c'est vraiment une révolution au niveau de l'informatique. Ouais, je sais pas à quel niveau de la placer. Ouais. Si toi, tu as une idée de à quel niveau il faut placer cette révolution, bah, écris-le en commentaire, surtout, te prive pas. Now that we've configured our virtual teammate, let's go ahead and see Chip in action. To do that, I'll switch us over here to Google Chat. First, when planning for an event like I/O, we have a ton of chat rooms for various purposes. Luckily for me, Chip is in all of them. To quickly catch up, I might ask a question like, anyone know if our I/O storyboards are approved? Okay. Because we've instructed Chip to track this project, Chip searches across all the conversations and knows to respond with an answer. There it is. Simple, but very helpful. As the team adds Chip to more group Je sais pas si vous utilisez les Google Workspace ou Teams, peu importe, mais putain, c'est tellement l'enfer de retrouver un truc quelque part. Tu sais plus si c'est dans tes mails, dans une conversation en direct, si c'est dans un espace de travail. Are we on track for launch? Chip gets to work not only searching through everything it has access to, but also synthesizing what's found and coming back with an up-to-date response. There it is. A clear timeline, a nice summary, and notice even in this first message here, Chip flags a potential issue the team should be aware of. Because we're in a group space, everyone can follow along, anyone can jump in at any time, as you see someone just did, asking Chip to help create a doc to help address the issue. A task like this could take me hours, dozens of hours. Chip can get it all done in just a few minutes, sending the doc over right when it's ready. And so much of this practical helpfulness comes from how we've customized Chip to our team's needs, and how seamlessly this AI is integrated directly into where we're already working. Back to you, Aparna. Thank you, Tony. Ah, je suis. Donc, je le connaissais. Pour moi, ce projet s'appelait Duet. Je plaçais beaucoup d'espoir à l'intérieur. Waouh! Waouh! Je suis pas sûr que la Terre entière soit vraiment en train de se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Alors, tu me diras, la Terre entière n'utilise peut-être pas. Si, quand même. Aujourd'hui, je pense que l'utilisation de CML, fichier Excel, combien d'entreprises ne les utilisent pas? Je crois qu'on ira plus vite en comptant dans ce sens-là. I can imagine a number of different types of virtual teammates configured by businesses to help them do what they need. Now, we have a lot of work to do to figure out how to bring these agentive experiences like virtual teammates into Workspace, including enabling third parties to make their very own versions of Chip. We're excited about where this is headed, so stay tuned. Mais il y a combien de métiers qui vont être menacés par ça? Menacés. Ouais, menacés. To make all our users more productive and creative, both at home and at work. And now, over to Sissy to tell you more about Gemini app. Ah, on va peut-être savoir pourquoi elle n'est pas disponible. Our vision for the Gemini app is to be the most helpful. Tu vas quand même devoir être un putain de sacré expert dans ton domaine quand même pour être une plus-value à ce genre de choses. Personal AI assistant by giving you direct access. Je sais plus où je l'ai entendu, mais quelqu'un, je crois, a dit que la première des choses... Ah oui, voilà, c'était une discussion que j'avais avec quelqu'un. Que certainement, un des premiers niveaux de métier qui va être menacé par l'arrivée de ces IA, c'est les débutants. Et j'avoue que, bah ouais, en effet, quand tu es junior, avant de passer senior, il va se passer un sacré temps quand même.
to Google's latest AI models. Gemini can help you learn, create, code, and anything else you can imagine. And over the past year, Gemini has put Google's AI in the hands of millions of people with experiences De quoi designed c'est for avec your toi? phone and the web. We also J'ai pas launched compris. Gemini Advanced, our premium subscription for access to the latest AI innovations from Google. Today, we'll show you how Gemini is delivering our most intelligent AI experience. Let's start with the Gemini app, which is redefining how we interact with AI. It's natively multimodal, so you can use text, voice, or your phone's camera to express yourself naturally. And this summer, you can have an in-depth conversation with Gemini using your Tellement de voice. conversations intéressantes avec Calling toi. this new experience Tu sais, tu live. serais bien juste à côté, là. Using Google's latest speech models, Gemini can better understand you and answer naturally. You can even interrupt while Gemini is responding, and it will adapt to your speech patterns. And this is just the beginning. We're excited to bring the speed gains and video understanding capabilities from Project Astra to the Gemini app. When you go live, you'll be able to open your camera so Gemini can see what you see. Alors, je commence à avoir un petit peu de mal. Il va falloir qu'on se fasse un calendrier. Hein. Ce qui aurait été bien, ça, je m'y attendais pas. C'est qu'on se prenne une petite feuille, qu'on se mette des timelines, parce que pour bien comprendre, par contre, ce qui est en train de sortir, donc déjà, ce qu'on comprend. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est mignon, j'avoue. They're really simple to set up. Just tap to create a gem, write your instructions once, and come back whenever you need it. For example, here's a gem that I created that acts as a personal writing coach. It specializes in short stories with mysterious Ouais, twists, GPTs. and it even builds on the story drafts in my Google Drive. I call it the Cliffhanger Curator. Now, gems are a great time saver when you have specific ways that you want to interact with Gemini again and again. Gems Ah là là, j'ai tellement hâte de la prochaine conférence d'OpenAI. ways to put them to use. They can act as your yoga bestie, your personal sous chef, a brainy calculus tutor, a peer reviewer for your code, and so much more. Next, I'll show you how Gemini is taking a step closer to being a true AI assistant by planning and taking actions for you. Now, we all know that chatbots can give you ideas for your next vacation, but there's a lot more that goes into planning a great trip. It requires reasoning that considers space, time logistics, and the intelligence to prioritize and make decisions. That reasoning and intelligence all come together in the new trip planning experience in Gemini Advanced. Now, it all starts with a prompt. Okay, so here we go. We're going to Miami. My son loves art, my husband loves seafood, and our flight and hotel details are already in my Gmail inbox. Now, there's a lot going on in that prompt. Everyone has their own things that they want to do. To make sense of these variables, Gemini starts by gathering all kinds of information from search and helpful extensions like Maps and Gmail. It uses that data to create a dynamic graph of possible travel options, taking into account all of my priorities and constraints. Ouais, nous And montre que results c'est is a compliqué, quoi. personalized vacation plan presented in Gemini's new dynamic UI. Now, based on my flight information, Gemini knows that I need a 2.5-day itinerary. And you can see how Gemini uses spatial data to make decisions. Our flight lands in the late afternoon, so Gemini skips a big activity that day and finds a highly rated seafood restaurant close to our hotel. Now, on Sunday, we have a jam-packed day. I like these recommendations, but my family likes to sleep in. So I tap to change the start time, and just like that, Gemini adjusted my itinerary for the rest of the trip. It moved to change the start time, and just like that, Gemini adjusted my itinerary for the rest of the trip. It moved our walking tour to the next day and added lunch options near the Street Art Museum to make the most of our Sunday afternoon. This looks great. It would have taken me hours of work, checking multiple sources, figuring out schedules, and Gemini did this in a fraction of the time. This new trip planning experience will be rolling out to Gemini Advanced this summer, just in time to help you plan your own Labor Day weekend. Ok, ouais. All right, we saved the best for last. You heard Sundar say earlier that starting today, Gemini Advanced subscribers get access to Gemini 1.5 Pro with 1 million tokens. That is the longest context window of any chatbot in the world. Ah ouais, d'accord. Je dis pas de conneries. Putain de bordel de merde. On était bien à 128 000, hein, c'est ça? Ça allait trop vite. Tokens. That is the longest context window of any chat. Ouais, ça. 128 000. Ok, d'accord. Ah. Ok. Rien que ça, déjà. Ok. Il paraît pas de 2 millions, tout à l'heure? Chatbot in the world. C'est qu'il en veut toujours plus. It unlocks incredible new potential in AI, so you can tackle complex Ouais. problems that were previously unimaginable. Ouais, you ça, c'est can ouf. upload a PDF up to 1,500 pages long, Wow. or multiple files to get insights across a project. And soon you can upload as much as 30,000 lines of code or even an hour-long video. Gemini Advanced is the only chatbot that lets you process this amount of information. Now, just imagine how useful this will be for students. Let's say you've spent months on your thesis and you could really use a fresh perspective. You can upload your entire thesis, your sources, your notes, your research, and soon interview audio recordings and videos too. So Gemini has all of this context to give you actionable advice. It can dissect your main points, identify improvements, and even roleplay as your professor. So you can feel confident in your work. Très intéressant.
si on voit des utilisations un peu marketing, un peu plus, un peu moins estudiantines, je te parlerai de la création de mes personas. Tu sais, si tu me suis, j'en parle très souvent. Euh, c'est vraiment très intéressant. Très intéressant de se dire que, OK, on va pouvoir justement envoyer plusieurs interviews, envoyer plusieurs notes, envoyer des fichiers Excel de données et très certainement qui nous fassent nos personas. J'ai hâte de voir. Ce serait passionnant. OK, d'accord. Et oui, elle parle vraiment. Ah oui, depuis tout à l'heure, bien sûr. Depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire que au niveau de l'enseignement, j'arrive pas à mesurer. Ouais. Bah oui, par exemple, pour tout ce qui est étudiant en ligne, déjà, ouais, tu as accès à tout ce qui est écrit, tout ce qui est enregistré. Donc ouais, carrément, aujourd'hui, je dirais que, j'accompagne des acteurs du monde de l'éducation en ligne, justement, et que oui, bah, ça fait tout de suite poser la question, dans très peu de temps, mon école en ligne, en fin de compte, ça sera une IA, totalement une IA. C'est fini, l'époque, ah ouais, quelle révélation. Ouais, c'est fini, en vérité, l'époque où je vais aller, sur un cours et je vais tout lire comme ça. C'est plutôt à l'IA qu'on va lui donner tout son matériel et qu'on va lui demander de mmh. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, ça sera fini, l'enseignement par des plateformes, classiques, de je regarde des vidéos ou je lis des cours. Je pense que, bien évidemment, qu'il y aura toujours des vidéos, qu'il y aura toujours de l'apprentissage mais peut-être que tout ça sera généré, par rapport à la personne, par rapport à ce qu'elle sait, par rapport à son niveau de vocabulaire, son passif, ce qui fait on créera plus jamais aucune vidéo et que l'IA viendra par rapport et on va plugger ça. Donc là, on n'a pas parlé de génération d'avatars. Oui, c'est ça, ouais. Bah, l'IA aujourd'hui, il y a déjà des solutions, qui viennent se proposer de s'adapter à la vie de l'étudiant, mais il faut voir les solutions, c'est vraiment très complexe. Alors que là, on a quelque chose, bah, ouais, comme tu le dis, quoi, tu lui envoies tout, il peut travailler avec toi. Ouais, je pense qu'au niveau de l'éducation, des plateformes en ligne, il va y avoir une explosion dans très peu de temps, à mon avis, des apprentissages en ligne par application. Donc bien évidemment que ça existe, hein, déjà Babel, ce genre de choses. Bah tiens, d'ailleurs, en pensant à Babel, probablement, une vraie révolution aussi pour eux, hein. Écouter ta voix, t'aider, dans tes intonations, te faire travailler ce qu'elle détecte être tes faiblesses à l'intérieur. Oh ouais, non mais putain, c'est dingue, c'est dingue. Le monde de l'éducation, il va avoir un retournement de la table dans pas longtemps de tous les acteurs. Je suis sûr qu'il va y avoir des acteurs qui vont arriver dans pas longtemps avec des produits qu'on s'attend juste pas. And check out what Gemini Advanced can do with your spreadsheets. With a new data analysis feature launching in the coming Oui, weeks. elle parle vite. Maybe you have a side hustle selling handcrafted products. Mais en fin de compte, la dame, elle nous explique juste que si on fait un bon prompt et qu'on lui injecte plein de contextes différents, cette application est juste trop bien. Il fait trop de trucs trop cool. Tout ce qu'elle dit depuis tout à l'heure, on l'a déjà vu d'une certaine manière. Elle est juste en train de nous le remonter au travers de l'application. And of course, your files are not used to train our models. Oh, and just one more thing. Later this year, we'll be doubling the Ah, c'était très drôle. Et bien sûr, ça n'entraînera pas notre modèle. Ah oui, n'ayez crainte, envoyez-nous votre code, il ne sera pas utilisé, n'ayez pas peur pour votre propriété intellectuelle. long context window to 2 million tokens. Ah, tu l'as déjà dit tout à l'heure, t'as tout spoilé, c'était... Absolutely can't wait for you to try all of Oui, it. oui. Gemini is Allez, on va continuing faire to les evolve fanboys. and improve at a breakthrough pace. We're making Gemini more multimodal, more agentive, and more intelligent, with the capacity to process the most information of any chatbot in the world. Ouais, non, mais je suis déjà convaincu, elle fait que se répéter. Over 35 supported languages available today. Ok, super, elle parle de l'application, donc ok, je comprends, mais fondamentalement, elle est en train de nous redire un peu la même chose, donc bon. C'est dommage parce que ça fait durer la présentation dans la longueur, alors que c'est pas ouf intéressant, on va passer tout ça, finalement on l'a déjà vu, mais en soi c'est juste dingue. C'est juste dingue. On a quand même une IA aujourd'hui qui est multimodale, qui... Hop là, attends. On va quand même résumer, hein. On est quand même aujourd'hui face à une IA qui vient révolutionner nos habitudes, donc bien évidemment tout de suite dans le domaine du search,
On l'a vu avec SGE, mais si tu t'intéresses un petit peu à la question depuis un petit moment, tu dois pas vraiment être très étonné de ce que tu vois ce soir. Là où personnellement, je suis vraiment beaucoup plus hypé, déjà, c'est que le modèle Gemini a l'air vraiment très intéressant et que dès demain matin, je vais voir pour pouvoir m'abonner et faire un check pour pouvoir utiliser Gemini quelques semaines et mettre peut-être en pause mon abonnement de ChatGPT. Va savoir. Ça avait l'air véritablement très intéressant, mais à côté de ça, ce que je trouve qu'il y a de ouf dans cette présentation, c'est le côté, je sais plus quel nom ils ont donné à ce truc-là, mais moi je l'appelle le copilote de Gemini, hein. Ce bidule que j'appelais Duet, qui vient se connecter à toutes tes applications et qui fait que toutes tes applications deviennent des sources de données contextuelles et en plus tu peux faire quelque chose à ces applications-là. Mais c'est juste dingue, quoi. Enfin, c'est juste, c'est là que la révolution elle est, hein, vraiment. We're bringing all these innovations right onto your Android phone, and we're going even further to make Android the best place to experience Google AI. This new era of AI is a profound opportunity to make smartphones truly smart. Our phones have come a long way in a short time, but if you think about it, it's been years since the user experience has fundamentally transformed. This is a once-in-a-generation moment. Bon, je vais passer sous Android bientôt. So we've embarked on a multi-year journey to reimagine Android with AI at the core. And it starts Ok. with 3 breakthroughs you'll see this year. First, we're putting AI-powered search right at your fingertips. Je me demande s'il doit avoir une puce à l'intérieur, Gemini is becoming your new leur AI TPU, assistant on Android, there to help you anytime. And third, we're genre harnessing leur on-device AI to unlock Google new experiences Pixel. that work as fast as you do while keeping your sensitive data private. Let's start with AI-powered search. Earlier this year, we took an important first step at Samsung Unpacked by introducing Circle to Search. It brings the best of search directly into the user experience, so you can go deeper on anything you see on your phone without switching apps. Fashionistas are finding the perfect shoes. Ah, c'est en fin de compte, c'était genre une exclusivité qui a été donnée à Samsung, c'est ça? Je me suis pas, honte à moi, sur cette partie-ci, je me suis pas vraiment intéressé. J'ai vu les pubs, j'ai trouvé ça juste dingue. Mais comme j'ai pas d'Android, j'avoue que ça m'a beaucoup posé la question de passer sous Samsung. Mais une expérience passée vraiment malheureuse avec un Samsung me donne vraiment pas envie de passer chez Samsung. Ok. Home chefs are discovering new ingredients, and with our latest update, it's never been easier to translate whatever's on your screen, like a social post in another language. And there are even more ways Circle to Search can help. One thing we've Ah, le noticed is placement de that there's produit more va users avoir directly on their un phone sacré apps. avenir. So we thought, could Circle to Search be your perfect study buddy? Let's say my son needs help with a tricky physics word problem, like this one. My first thought is, oh boy, it's been a while since I thought about kinematics. If he's stumped on this question, instead of putting me on the spot, he can circle the exact part he's stuck on and get step-by-step instructions, right where he's already doing the work. Ah, of course, final velocity equals initial velocity plus acceleration times elapsed time. Right. I was just about to say that. Seriously though, I love how it shows how to solve the problem, not just the answer. This new capability is available today. And later this year, Circle to Search will be able to tackle more complex problems involving symbolic formulas, diagrams, graphs, and more. Circle to Search is only on Android. It's available on more than 100 million devices today, and we're on track to double that by the end of the year. Ah bon, ça va, on pourra m'offrir un Android à Noël I've alors. already heard from Sissy about these incredible updates coming to the Gemini app. On Android, Gemini is so much more. It's becoming a foundational part of the Android experience. Ouais. Ah, est-ce que vous croyez qu'on peut installer un Android sur le matériel Apple? A couple of months ago, we launched Gemini on Android. And like Circle to Search, Gemini works at the system level. So instead of going to a separate app, I can bring Gemini right to what I'm doing. Now, we're making Gemini context aware, so it can anticipate what you're trying to do and provide more helpful suggestions in the moment. In other words, to be a more helpful assistant. So let me show you how this works, and I have my shiny new Pixel 8a here to help me. So my friend Pete is asking if I want to play pickleball Bon. this weekend, and I know how to play tennis, sort of. Et il est en train de nous dire que ça va être sortir à la fin de l'année, hein. On a le temps on va passer tout ça, c'est chiant. My window now hovers in place above the app, so that I Ok, stay- ouais, bon, d'accord, ok. Cool, let me send that. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que ça va être intégré directement à l'intérieur. C'est ce qui est hyper cool. C'est hyper cool. Sauf que bon, on n'y est pas encore. Bounce rule, because that's something that I've heard about but don't quite understand in the game. By the way, this uses signals like YouTube captions, which means you can use it on billions of videos. So give it a moment, and there. I get a nice distinct answer. The ball must bounce once on each side of the court. On joue avec ses armes, hein. Let me go back to messages. And Pete followed up, and he says, "You're an engineer, so here's the official rulebook for pickleball." Okay, thanks, Pete. For this sort in- Ouais, tu m'excuseras, hein, je passe un peu vite, je pense que... And what you've seen here are Tu m'en voudras really pas many trop. ways that Gemini will unlock new experiences at the Ok, ils essaient de nous convaincre que c'est vraiment cool. Encore une fois, je crois que... This means your phone can understand the world the way you understand it. Ah, d'accord, ok. Donc c'est une version de Gemini, Gemini Nano. Ok, d'accord. And clear the Soit. description of what's happening. Or let's say Carol is shopping online for an outfit. Now she can get and the model even works when there's no network connection.
These lost more than $1 trillion to fraud last year. And as scams continue to evolve across texts, phone calls, and even videos, Android can help protect you from the bad guys, no matter how they try to reach you. So let's say I get rudely interrupted by an unknown caller right in the middle of my presentation. Oh. Nous sommes en train de parler de cybersécurité. Ok, très intéressant. Donc, j'accompagne également des clients dans la cybersécurité. Je vais revenir un tout petit peu en arrière, si tu veux bien. Hein. Qui dit le monsieur? Let me show you another example of what on-device AI can unlock. People lost more than $1 trillion to fraud last year. And as scams continue to evolve across texts, phone calls, and even videos, Android can help protect you from the bad guys, no matter how they try to reach you. So let's say I get rudely interrupted by an unknown caller right in the middle of my presentation. Il est en train de parler. Ah, non, c'est pas un EDR. Hi, I'm calling from Safe Marketing Security Department. Am I speaking to Dave? Yeah, this is Dave, kind of in the middle of something. We've detected. Ils ont bien écrit en dessous que c'était simulé. Suspicious activity on your account. Ça, on ne pourra pas leur faire de procès d'intention. Oh yeah, what kind of charges? We can't give you specifics over the phone, but to protect your account, I'm going to help you transfer your money to a secure account we've set up for you. And look at this. My phone gives me a warning that this call might be a scam. Merde, il y a des chaînes YouTube qui vont fermer. Alerts me the second it detects suspicious activity, like a bank asking me to move my money to keep it safe. And everything happens right on my phone, so the audio processing stays completely private and on my device. Ok, donc le but du jeu pour les scammers, ça va être de plus déclencher ces trucs-là. Ah, c'est rigolo. Later this year, Gemini will be able to more deeply understand the content of the screen without any information leaving your phone, thanks to the on-device model. So remember that pickleball example earlier? Gemini and Android will be able to automatically understand the conversation and provide relevant suggestions, like where to find pickleball clubs near me. And this is a powerful concept that will work across many apps on your phone. In fact, later today, at the developer keynote, you'll hear about how we're empowering our developer community with our latest AI models and tools, like Gemini Nano and Gemini in Android Studio. Also, stay tuned tomorrow for our upcoming Android 15 updates, which we can't wait to share with you. As we said at the outset, we're reimagining Android. Ouais, il fait son teasing pour demain. You can see Gemini Nano do a range of sizes, so you all, as developers, can choose the one that works best for you. Throughout the morning, you've heard a series of quality improvements. Ok. Qu'est-ce qu'il... Ah, ça a été chapitré. Qu'est-ce qu'ils disent? Developers update. Responsive AI. Tiens, allez. On va passer ça vite quand même. Ok, il a dit. New API feature, video frame extraction. Ok, c'est intéressant. Quoi? Parallèle quoi? Function calling. Ok, d'accord. On va rester quand même un peu en intelligence sur ce qui se fait, mais c'est pas ma partie. That for prompts up to 128K, it'll be 50% less for $3.50. And 1.5 Flash will start at 35 cents for 1 million tokens. For complex tasks, where you really want the highest quality response, and it's okay to post. And as a developer, you can go try them both out today and see what works best for you. Now I'm going to show you how it works here in AI Studio, the fastest way to build with Gemini. And we'll pull it up here, and you can see this is AI Studio. It's free to use. You don't have to configure anything to get going. You just go to aistudio.google.com, log in with your Google account, and you can just pick the model here on the right that works best for you. So one of the ways we've been using 1.5 Flash is to actually learn from customer feedback about some of our labs products. Flash makes this possible with its low latency. So what we did here is we just took a bunch of different feedback from our customer forums. You can put it into Flash, load up a prompt, and hit run. Now in the background, what it's going to do is it's going to go through that 93,000 token pile of information, and you can see here, start streaming it back. Now this is really helpful because it pulls out the themes for us. It gives us all the right places where we can start to look. And you can see this is from some of the benefits from Notebook LM, like we showed earlier. Now what's great about this is that you can take something like this in AI Studio, prototype here in 10 seconds, and with one click in the upper left, get an API key, or over here in the upper right, just tap Git Code. And you've got all of the model configurations, the safety settings, ready to go, straight into your IDE. Now over time, if you find that you need more enterprise-grade features, you can use these same Gemini 1.5 models and the same configurations right in Vertex AI. That way, you can scale up with Google Cloud as your enterprise needs grow. So that's our newly updated Gemini 1.5 Pro and the new 1.5 Flash, both of which are available today globally. And you'll hear a lot more about them in the developer keynote later today. Family of open models Gemini. It offers top performance and comes in lightweight major model hubs. Developers and researchers have been using it and customizing the base Gemma model and using some of our pre-trained variants like Recurrent Gemma and Code Gemma. And today's newest member, PolyGemma, our first vision language open model, and it's available right now. It's optimized for a range of image captioning, visual Q&A, and other image labeling tasks, so go give it a try. I'm also too excited to announce that we have Gemma 2 coming. Faudra que je me renseigne de pourquoi Gemini. Pourquoi il passe au mot Gem? Est-ce qu'il y a un jeu de mots avec le GEM? Là, dans la Gemma. Tout à l'heure, on avait James, mais James, c'est drôle en soi, quoi. By NVIDIA to run on next-gen GPUs and can run efficiently on a single TPU host in Vertex AI. So this quality to size ratio is amazing because it'll outperform models more than twice its size. We can't wait to see what you're going to build with it.
To wrap up, D'accord, ils sont en train de nous dire qu'ils ont en réserve un truc qui est encore du lourd, quoi. To create Navarasa, a set of instruction-tuned models to expand access to 15 Indic languages. This builds on our efforts to make information accessible in more than 7,000 languages around the world. Take a look. Language is a very interesting problem to solve, actually. And given India has a huge variety of languages and it changes every 5 kilometers. When technology is developed for a particular culture, it won't be able to solve, which enables the Ouais, ok. It's critical to adapting model-based. Tac. Ok, super. Donc on en est où là? That's been announced today. It's clear that AI is already helping people, from their everyday tasks to their most ambitious, productive, and imaginative endeavors. Donc on va parler Our UI là, AI UX. like multimodality, long context, and agents are at the cutting edge of what this technology can do, take it to a whole new level, its capacity to help people. Yet, as with any emerging technology, there are still risks and new questions that will arise as AI advances and its uses evolve. In navigating these complexities, we're guided by our AI principles, and we're learning from our users, partners, and our own research. To us, building AI responsibly means both addressing the risks and maximizing the benefits for people and society. Let me begin with what we're doing to address the risks. Here, I want to focus on how we're improving our models and protecting against their misuse. Beyond what Demis shared earlier, we're improving our models with an industry standard practice called red teaming, in which we test our own models and try to break them to identify weaknesses. Adding to this work, we're developing a cutting-edge technique we call AI-assisted red teaming. This draws on Google DeepMind's gaming breakthroughs like AlphaGo, where we train AI agents to compete against each other and improve and expand the scope of their red teaming capabilities. We're developing AI models with these capabilities to help address adversarial prompting and limit problematic outputs. We're also improving our models with feedback from two important groups: thousands of internal safety experts with a range of disciplines, and a range of independent experts from academia to civil society. Both groups help us identify emerging risks from cybersecurity threats to potentially dangerous capabilities in areas like chem bio. Combining human insight with our safety testing methods will help make our models and products more accurate, reliable, and safer. This is particularly important as technical advances like better intonation make interactions with AI feel and sound more human-like. We're doing a lot of research in this area, including the potential for harm and misuse. We're also developing new tools to help prevent the misuse of our models. For example, Imagen 3 and Veo create more realistic imagery and videos. We must also consider how they might be misused to spread misinformation. To help, last year, we introduced SynthID, a tool that adds imperceptible watermarks to our AI-generated images and audio so that they're easier to identify. Today, we're expanding SynthID to 2 new modalities: text and video. These launches build on our effort to deploy state-of-the-art watermarking capabilities across modalities. Moving forward, we'll keep integrating advances like watermarking and other emerging techniques to secure our latest generations of Gemini, Imagen, Lyria, and Via models. We're also committed to working with the ecosystem with all of you to help others build on the advances we're making. And in the coming months, we'll be open sourcing SynthID text watermarking. This will be available in our updated responsible generative AI toolkit, which we created to make it easier for developers to build AI responsibly. We're also collaborating with C2PA, and we support C2PA collaborating with Adobe, Microsoft, startups, and many others to build and implement standards that improve the transparency of digital media. Now, let's turn to the second and equally important part of our responsible AI approach: how we're building AI to benefit. Tiens, déjà, on a pu voir qu'il n'y avait pas Facebook dans le groupe. C'est pas du tout un endroit où les fake news circulent. Je vois pas du tout pourquoi ce serait important qu'il soit dans ce groupe. Pas du tout. People in society. Today, our D'ailleurs, je dis Facebook, mais je crois que j'ai vu aucun réseau social. advances are helping to solve real-world problems like accelerating the work of 1.8 million scientists in 190 countries who are using AlphaFold to work on issues like neglected diseases, helping predict floods in more than 80 countries, and helping organizations like the United Nations. Ouais, ok, c'est bien, on est content. What if everyone, everywhere, could have their own personal AI tutor on any topic? Or Ah bah voilà, what if on y every arrive. educator could have their own On y assistant arrive. in the classroom? Bah voilà. Today marks a new chapter for learning and education at Google. I'm excited to introduce LearnLM. Oh là 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 là. Models based on Gemini and fine-tuned for learning. Ah bah LearnLM is voilà. grounded in educational research, making learning experiences more personal and engaging. And Ah it's coming to putain. products you use every day, like Search, Android, Gemini, and YouTube. In fact, you've already seen LearnLM on stage today when it helped Samir with his son's homework on Android. Now let's see how this works in the Gemini app. Earlier, Sissy introduced Gems, custom versions of Gemini that can act as personal, assistive experts on any topic. Non, excuse-moi, je suis complètement choqué en vérité. C'est. And web experiences. Ok, on y est déjà en vérité. With Learning Coach, you can get step-by-step study guidance, along with helpful practice and memory techniques designed to build understanding rather than just give you the answer. Let's say you're a college student studying for an upcoming biology exam. If you need a tip to remember the formula for photosynthesis, Learning Coach can help. Learning Coach, along with other pre-made gems, will launch in Gemini in the coming months. And you can imagine what features like Gemini Live can unlock for learning. Another example is a new feature in YouTube that uses LearnLM to make educational videos more interactive, allowing you to ask a clarifying question, get a helpful explanation, or take a quiz. This even works for those long lectures or seminars, thanks to Gemini model's long context capabilities. This feature in YouTube is already rolling out to select Android users.
As we work to extend LearnerLM beyond our own products, Ok, Android users. Ok, moi je vais devenir Android users. Hein. Arizona State University and Khan Academy to test and improve the new capabilities in our models for learning. And we've Je suis choqué. collaborated with MIT Raise to develop an online course to help educators better understand and use generative AI. We're also working directly with educators to build more helpful generative AI tools with LearnerLM. For example, Oh là 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 là, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? in Google Classroom, we're drawing on the advances we've heard about today to develop new ways to simplify and Oh. improve lesson planning and enable teachers to tailor lessons and contents to meet the individual needs of their students. Ok. Standing here today makes me think back to my own time as an undergraduate. Après, faut voir AI jusqu'où was c'est bon. Hein. speculative, far from any real-world uses. Today, we can see how much is already real, how much it is already helping people from their everyday tasks to their most ambitious, productive, and imaginative endeavors, and how much more is still to come. This is Ouah, je pensais pas que c'était aussi important que ça. Je regarde cette vidéo. Ouais, c'est pour créer des cours. C'est le Learn LM. C'est vraiment Gemini prévu pour assurer, déjà, l'éducation en vérité. Donc à voir. Comment je suis choqué. Je pensais pas que c'était aussi important que ça de regarder cette conférence. All of this shows the important progress we've made as we take a bold and responsible approach to making AI helpful for everyone. Before we wrap, I have a feeling that someone out there might be counting how many times we have mentioned AI today. Ah oui, il faudrait demander à l'IA. Today has been letting Google do the work for you. We went ahead and counted so Bah that voilà. you don't have to. Ah, moi la vidéo carrément. That might be a record in how many times someone has said AI. I'm tempted to say it a few more times, but I won't. Anyhow, this tally is more than just a punchline. It reflects something much deeper. We've been AI first in our approach for a long time. Our decades Elle est of belle la research leadership présentation. have pioneered many of the modern breakthroughs that power AI progress for us and for the industry. On top of that, we have world C'est bien cet effet comme ça qui tous ils s'envolent comme ça. innovation in search now powered by Gemini. Products that help at extraordinary scale, including 15 products with over 500 million users, and platforms that enable everyone, partners, customers, creators, and all of you to invent. Ouais, bon, je crois This que. progress is only possible because Hein? of the incredible developer community. You're making it real through the and creating them. Eh ben, dis-moi, on a bien fait de regarder cette vidéo ensemble. C'était plus que très riche. Alors, bien évidemment, pas vraiment trop surpris pour la partie SGE. Déjà testé, déjà vu. Bon, ça fait déjà plusieurs mois qu'on s'y attend. Ceux qui pensaient que ça allait être mis de côté, bah, en sont pour leurs frais. Ok, c'était juste la continuité logique. Donc, bravo. Ceux qui pensaient que l'IA n'était pas capable de pouvoir générer des réponses de qualité, bah écoutez, apparemment, Google vient d'y arriver. Je t'invite à aller au moins te connecter avec un VPN, faire l'expérience de Google SGE avant d'attendre que ça débarque en France. Alors j'avais quand même cru comprendre qu'il y avait un problème de RGPD, tout ça. Donc bon, apparemment ils ont réglé les problèmes. À côté de ça, c'est véritablement pas qu'une question de... Est-ce que ça sait écrire du texte comme ChatGPT? Est-ce que ça sait aller chercher des informations? Je crois qu'à côté de ça, ce qui est véritablement important, c'est la révolution au niveau de l'accès à l'informatique et à nos données. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a Titi. J'avais pas vu. On va basculer comme ça. Ouais, on voit Titi, on voit pas Titi. Ouais, on voit Titi. Coucou Titi. Le chat dans le chat. Donc voilà, bref, allez, on va s'arrêter là parce qu'il est déjà tard, j'ai faim et j'ai aussi des chiens, pas que des chats, à m'occuper. Achète un Android, intéresse-toi beaucoup à ce qui est en train de se passer, regarde Gemini dans Duet, dans ton workspace. Je pense qu'aujourd'hui, la révolution est surtout plus là. Allez, je te dis à très bientôt. Dors bien là-dessus, ciao. Ça veut dire qu'il y a déjà un truc qui arrive. Mon PC qui fait ce bruit-là.
Ouah la vache!